Gotcha. Hello, everyone. I'm Wasif Jamal Khan, and we are back with episode 2 of the BFLHA webinar series. On today's episode, we're going to talk about youth leadership and human rights advocacy. And for today's episode, we have two very special guests with us. First, we have Samit K. Chaudhary. He's the founder of Youth Voice Bangladesh. He's a member of Youth Worldwide Foundation, and he's associated with many other humanitarian work. So, Samit bhai, thank you very much for being with us here today. It's an honor. It's an honor. And we also have Mr. Qazi Ashfaqul Haq. Mr. Haq is a co-founder of Youth Policy Forum, and they've been involved in some great research work. They've been associated with some of the brightest minds of our young generations, and they're nurturing those minds to become great policymakers, to become great leaders, great politicians, and doing a great job in that regard. So both of you, I thank you very much for being with us. Thank you for coming. Thank you for inviting us. Thanks for having us. It's an absolute pleasure. So let's start, okay? Samit bhai, why don't you tell me about Youth Voice a little bit? Tell me about your journey. Tell me about where you started and where you are now. Wasif bhai, thank you for having us on the show. Youth Voice started back in 2011. Back in our A-levels days, we were in our college, and we thought we were morally obliged. We felt the necessity that society jonno kichu ekta kora uchit. So, being naive, with our pocket monies, we few friends, we started donating books, stationaries, and just শিক্ষা সরঞ্জাম. And with that, we suddenly thought যে না আমরা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামকে ছোট ছোট কিছু ইভেন্টসে যদি পরিণত করি, things might look more organized. That's when we started recruiting volunteers. We created our logo, we created our own t-shirts, and that's how the journey began. So আমাদের যেমন আপনার শুরুতে দেখা গিয়েছে যে আমরা volunteers recruitmenটের জন্য আমরা তাদের বাসার নিচে গিয়েছি, ওনারা এসেছেন, আমরা বাসার নিচে দাঁড়িয়ে আপনার ফর্মটা ফিল আপ করেছি, and did all the formal procedures that's needed to get done with the work. এরপরে দেখা গিয়েছে যে আমরা আমাদের মিটিংস গুলো করতাম হচ্ছে আপনার মূলত টঙের দোকানে। আমাদের বন্ধুরা যখন আমাদের ঠিক কলেজ শেষ হয়েছে, কোচিং এর ফাঁকে আমরা যখন বসতাম, তখন আমাদের যে টঙের দোকানে আমরা চা খেতাম, ওই টঙের দোকানেই বসে আমরা কিন্তু ডিসকাস করতাম কি করা যায় কি করা যায় না। সো ইট ওয়াজ আ হাম্বল বিগিনিং, টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। তো ওই জায়গা থেকে গিয়ে আমরা, if I look from 2020 back to 2011, we will see that আমাদের একটা অনেকগুলো ইভেন্টস আমরা করেছি। সো এই স্প্যান অফ টাইমে we were able to create a network of more than 6,500 volunteers globally. And আমাদের 2011 থেকে 2020 পর্যন্ত আমাদের অনেকগুলো কোর ফোকাল এরিয়ার ভেতরে সবচেয়ে ফোকাল এরিয়াটাই ছিল হচ্ছে সবসময় volunteerism and youth engagement. So that's how we I was a volunteer for you once many years ago. It's been an honor. Then it's been an honor to it's been have my you honor, with us. Samit bhai. So এটাই আমাদের স্টার্টিংটা ওভাবেই হয়েছিল। আপনি কোন প্রোগ্রাম করেছিলেন আমাদের? It's been so long, Samit bhai, I don't even exactly remember. But when I do remember, was it an indoor event or outdoor event? No, it was an outdoor event. Then it was fighting. It was a charity event. Yeah, it was. But it was when I was in 7th grade or something. It was a long time. So it was fighting against winter then. 8 years. Yeah, I think so. Yeah. Yeah. It was. It's a program that we launch every year. যেখানে আমাদের volunteers রোডে নামে, we create awareness that people should be coming forward to donate people in need. So that's the event যেখানে আমরা outdoor আমাদের volunteers কে engage করি. So we probably met there in the most likely. But I got to know you at NSU. Before North South, I didn't personally know you. Ji, Samit, sorry for interrupting you. Please go on.
So this is how we had been working 2011 থেকেই। তো আমাদের সিগনেচার কয়েকটা ইভেন্টস যেটা হয় হচ্ছে ফাইটিং এগেইনস্ট উইন্টার, তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট জনাপিয়াজু, তারপরে হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ডে। So these are signature events, but alongside with this, we also have some sustainable projects, which is আমি আশফাকুল ভাইকে যেটা বলছিলাম যে আমাদের দুটো স্কুল আছে, ওই দুটো স্কুল আমাদের একদম ইউথ এঙ্গেজমেন্ট থেকে শুরু করে I always call it a family package. We have entitled this program as a Project Maya, যেখানে আমাদের বাচ্চারা আপনার যে কনভেনশনাল যে স্কুলিং ফ্যাসিলিটি ওখানে যেসব বাচ্চারা যায় না তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা। দেখা গিয়েছে যে আমরা যখন প্রথমে সকালে স্কুলিংটা দিয়েছিলাম আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ওয়াজ 5-6-7%, but it was not even 2-digit attendance. তো আমরা যখন we went, we spoke to them যে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, যে আপনারা কেন স্কুল আসছেন না। সো ওদের কথা হচ্ছে যে আমরা দিনের বেলা আমরা আমাদের বাবার সঙ্গে টঙের দোকানে আমরা কাজ করব, আমার মায়ের সাথে আমি আমার মায়ের কাজের জায়গায় যাব, সো সকালবেলার টাইমটা তো আমরা পারবো না। সো উই শিফটেড দ্য স্কুলিং আওয়ার্স ফ্রম মর্নিং আওয়ার্স টু ইভিনিং আওয়ার্স, এন্ড আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স Hello. I think Bhai is having network difficulties. Yeah, I think so. I can't hear him. Screen tap close. Yeah, I think he's having network issues. Very unfortunate. So Ashfaqul bhai, till Tamid bhai comes back, why don't you tell me a little bit about yourself? Of course. Myself নাকি YPF নিয়ে বলতে বলছেন? Tell me about yourself first. আচ্ছা, ওকে। সো নিজেকে নিয়ে শুরু করি। আমি হচ্ছে I think it should start from মানে এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে। সো আমি একেবারে মানে স্কুলের পুরো সময়টা থেকে I used to be a science enthusiast. সো পুরোটা সময় আমি বিজ্ঞানের পিছনে ছিলাম, বিভিন্ন অলিম্পিয়াড করেছি, বিভিন্ন এসব জিনিস করেছি। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে অনেক মানে বড় সায়েন্টিস্ট হব। তো what changed is ক্লাস 8 এর থেকে আমি ডিবেট ক্লাব জয়েন করলাম স্কুলে, এবং ডিবেট করতে গিয়ে আমার যে অ্যাওয়ারনেসটা হলো সমাজে যে বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের দেশেও যেরকম ইস্যুজ আছে এবং কত যে মানুষ সাফার করে বিকজ অফ ইকোনমিক্স, বিকজ অফ হিউম্যান রাইটস, অনেক কিছু। তো তখন আমার যেটা মনে হলো যে পারহ্যাপস আমার নতুন কিছু আবিষ্কার করাটাতে যতটা ইউটিলিটি আমি অ্যাড করতে পারি সোসাইটিতে, তার থেকে বেশি আমি আরো অনেক সবারই উপকার করতে পারি যদি আমি এক্সিস্টিং যে রিসোর্সেস আছে এগুলার ইউসেজ, এগুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি আমি বেটার করে করতে পারি। সো আমার তখনই মনে হলো যে আমি আসলে সায়েন্স থেকে শিফট করে আমি আইদার ইকোনমিক্স এর দিকে যাব অথবা বিজনেসের দিকে যাব, কারণ তখন সোশ্যাল বিজনেস আসলে ওয়ার অন দ্য রাইজ। আমার কাছে তখন মনে হলো যে দিস ইজ আ ওয়ে টু চেঞ্জ সোসাইটি, দিস ইজ আ ওয়ে টু মেক আ ডিফারেন্স। সো ওই ডিবেটের থ্রুতেই আসলে আস্তে আস্তে এই প্ল্যানসটা চেঞ্জ হলো। সো ওভাবে করে আমি হচ্ছে আইবিএ তে পরীক্ষা দিলাম, ওখানে হলো আর কি। সো তো আইবিএ তে আসলে আমি ডিবেট ক্লাবের সাথে অনেক রিলেটেড ছিলাম, এন্ড যেটা হয়েছে হচ্ছে ইউথ পলিসি ফোরাম যে শুরু হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন থ্রু ওয়ান অফ মাই সিনিয়র্স দেয়ার। তো আবির হোসেন নীলা ভাই আমাদের ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট ছিলেন। সো উনি গ্রাজুয়েট করে, এবং আমার যেটা মানে দ্য থিং দ্যাট স্ট্রাক মি অ্যাবাউট হিম সেটা হচ্ছে যে উনি গ্রাজুয়েট করে আনলাইক দ্য জেনারেল একটা বিজনেস ইনস্টিটিউশনে যে রুটটা থাকে যে মানুষ গ্রাজুয়েট করবে, একটা এমএনসি তে চাকরি করবে, করে ওখানে হাই একটা পজিশন, ইনস্টেড উনি একটা ইকোনমিক্স মাস্টার্স করলেন, করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি করলেন, তারপর অক্সফোর্ডে পাবলিক পলিসি করলেন। That inspired me. So আমার কাছে সবসময় মনে হতো যে I'd want to do that instead of going towards just business. I would want to work towards policy or work towards economically improving people's lives. So ওভাবে করে বেসিক্যালি ওয়াইপিএফ আসলে শুরু হয়েছে এভাবে করে যে ভাইয়া একদিন বললো যে আমি আসলে চাই এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম খুলতে যেখানে আমরা এরকম ইয়াং পিপলকে একসাথে আনতে পারবো। সো তখন অনেকেই রেসপন্ড করলো। সো তখন হচ্ছে ভাইয়া আমাদের কয়েকজনকে নক দিল। সো আমরা 4 জন মিলে স্টার্ট করেছি, আমি, আবির ভাইয়া, আমার এক জুনিয়র আর্মিন এবং আমার আরেক ক্লাসমেট সাইমা। সো আমরা একসাথে ডিসাইড করলাম যে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করবো যেখান থেকে আমরা আমাদের আশেপাশে যত সব ইয়াং ভয়েসেস দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এত ভালো ভালো জিনিস ওরা বলছিল অনলাইনে, যেগুলো আমরা একত্র করে চিন্তা করবো যে এই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে যে এতগুলা ইয়াং পিপল উইথ দেয়ার ওন সেপারেট ইনিশিয়েটিভস এগুলো কোলাবোরেট করে হয়তো আমরা আরো বড় কিছু করতে পারবো। তো
মেইনলি হচ্ছে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে এমনিতে গ্লোবালি এখন there is a মানে কি বলবো uptick of young people making a difference. So young youth change maker এই কনসেপ্টটা কিন্তু এখন অনেক স্ট্রং হয়ে আসছে। তো একটা সময় আমাদের যেটা হতো হচ্ছে সবসময় দেখতাম যে এক্সপিরিয়েন্স মানুষজনরাই পলিসি নিয়ে কাজ করতো। এন্ড এটা আসলে অবভিয়াসলি দেয়ার আর মেরিটস টু ইট। অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকা মানে অবভিয়াসলি অনেকদিন ধরে আপনি কাজ করেছেন, আপনার এখানে অনেক ইয়ে আছে। কিন্তু একেবারে ইয়াং মানুষ যারা তারা হচ্ছে এই যে ডিজিটাল যুগে যারা বড় হয়েছে তাদেরও হয়তো অনেক ফ্রেশ কিছু আইডিয়া থাকে যেগুলো অনেক বেনিফিট করতে পারে। তো এভাবে করে আমরা হয়তো এখন অনেকজনকে এরকম দেখতে পারি, যেমন গ্রেটা থার্নবার্গ এখন যেভাবে করে এনভায়রনমেন্টাল রাইট নিয়ে অ্যাক্টিভিজমটা করছে আর কি। সো আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে স্টেট ক্রাফট জিনিসটা ডেভেলপিং আ নেশন এন্ড আস্তে আস্তে যে একটা নেশন আস্তে আস্তে যেভাবে করে বিল্ড হয়, ইটস আ মাল্টি জেনারেশনাল কম্বিনেশন অফ আর্ট এন্ড সায়েন্স। এটা সায়েন্সও কিছুটা আর্টও। এবং আমাদের মানে আগের জেনারেশন অনেক কিছু আসলে করে দিয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন করা থেকে শুরু করে ফার্স্ট বিল্ডিং ব্লক গুলো করা, যেখান থেকে একটা সময় আমাদেরকে বটমলেস বাস্কেট বলা হয়েছিল ইন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া, সেখান থেকে এই পর্যায়টায় আনা আর কি। এন্ড আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের মনে হয়েছে যে এখান থেকে এখন ইয়াং যারা আছে তাদের রেসপন্সিবিলিটি এখান থেকে আরো ফার্দার নেওয়া, যে ইনোভেশনের দিকে যাওয়া, এইসব মতামত গুলাকে প্রেজেন্ট করা এবং ইনভলভ হওয়া আর কি। তো ওখান থেকে আসলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা করা। স্টার্টে আমরা আসলে পুরো একটা নলেজ প্ল্যাটফর্ম ছিল বলতে গেলে। তো আমাদের ইনিশিয়াল আইডিয়া ছিল হচ্ছে যে আমরা যেসব ইউথ ভয়েসেস দেখছি আশেপাশে এদেরকে একত্রিত করব। এন্ড এই যে অনলাইনে যে আমরা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে হাইলাইট করি এবং কথা বলি, এগুলো কিন্তু অনেক বেনিফিটস আছে এবং অনেক জিনিসপত্র হয় এখান থেকে। একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি একে অপরকে আমরা শেখাচ্ছি, উই লার্ন। এন্ড এই ইন্ডিভিজুয়াল লার্নিংটা কাউন্টস ফর আ লট, বিকজ আস্তে আস্তে বড় হয়ে এই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো না কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট পজিশনে থাকবে এন্ড দে উইল হ্যাভ পাওয়ার টু ডু সামথিং এন্ড মেক সাম চেঞ্জেস। এর উপরেও আবার মাঝে মধ্যে এইসব প্রবলেমস হাইলাইট করতে গিয়ে এখান থেকে কিছু হয়তো সলিউশনসও কারো মাথায় আসে। সো ফর এক্সাম্পল আমি দেখলাম যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে অনেক কিছু আছে এবং আমি চিন্তা করলাম যে পারহ্যাপস আমাদের একটা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ লাগবে। যেভাবে করে হয়তো অনেক এরকম স্টার্টআপস বের হয়েছে, লাইক কেস ইন পয়েন্ট বাংলাদেশে পাঠাও ছিল আর কি। তো আমাদের যেটা মনে হলো যে এটার একটা লিমিটেশন আছে, সেই লিমিটেশন হচ্ছে যে দিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট লিমিটেড বাই আ ভ্যারিয়েবল হুইচ ইজ আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টের সাইজ, আমাদের কানেকশনস গুলো এবং আমাদের নেটওয়ার্ক গুলো। সো আমরা যদি একটা একত্রিত মানে ব্রডার নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারি, হ্যাঁ অফকোর্স দ্যাট ইজ ওয়েল, যদি ব্রডার নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারি এন্ড আইডিয়া গুলো যদি ফ্রিলি ফ্লো করতে পারে, তাহলে হয়তো এই চেঞ্জেস গুলো আরো অনেক অ্যাম্পলিফাই হবে, লার্নিংটা আরো অ্যাম্পলিফাই হবে। এরপরে যেটা দেখলাম যে ডেসপাইট সবাই অনেক মতামত হয়তো দিচ্ছে, কিন্তু কিছু মতামত দেখে আমাদের মনে হলো যে পারহ্যাপস নলেজটা আরো আমাদের সাইড থেকে আরো বোস্টার করা দরকার আছে। বিকজ ফর এক্সাম্পল অনেকে হয়তো বলছে যে আমাদের এই ধরনের রেগুলেশন থাকা দরকার বা এই ধরনের কোনো আইন থাকা দরকার। টার্নস আউট ওই আইনটা আসলে আছে, কিন্তু অনেকে জানে না এটা ব্যাপারে। তো ওই সময় আমরা যেটা করলাম যে আমরা আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম যে এডুকেশনের দিকে চলে যাব। সো উই স্টার্টেড ব্রিংিং ইন এক্সপার্টস, উই স্টার্টেড ডুইং সেশনস, উই স্টার্টেড ডুইং ভ্যারিয়াস টাইপস অফ ওয়েবিনার্স। সো আমাদের কিছু আছে হচ্ছে মেম্বার কন্টেন্ট থেকে ওয়েবিনার করা, যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার্স অফ দ্য ফোরাম অ্যাপ্লাই করে, ওরা আসে, ওরাই কথা বলে। কিছু আছে যে আমরা বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনার চেষ্টা করি। এন্ড ইফ ইউ ফলোড আওয়ার ওয়েবিনার্স, আমাদের প্রিটি মাচ অনেক ডিফারেন্ট পার্টস অফ সোসাইটি থেকে মানুষজন আছে, সিভিল সোসাইটির মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট এসে স্পিক করেছেন। তারপর I was very yes, actually, like some of the webinars I watched from Youth Policy Forum, absolutely impressive. You brought the best economists in the country, you brought the best lawyers, the best parliamentarians in the country, and it was very impressive, like what they had to say. Very impressive. Thank you so much. আমাদের কাছে আসলে এটাই হচ্ছে আই ফিল লাইক আমাদের বিগেস্ট স্ট্রেংথ, যে আমরা এত কানেক্ট করতে পারছি ডিফারেন্ট জায়গা থেকে। সো এখানে আমরা আসলে ক্যাপিটালাইজ মোস্টলি করছি যে কিভাবে করে এক জায়গার অপিনিয়ন আরেক জায়গার অপিনিয়ন এগুলোকে একসাথে করে আমরা আমাদের ফুল নলেজ বেসটাকেও ইমপ্রুভ করতে পারবো। এখান থেকে আমরা আসলে এই অ্যাডভোকেসি মডেলের দিকে আগাচ্ছি আর কি। সো ওয়ান অফ দ্য কি মডেলস দ্যাট উই ফলো ইজ দ্যাট আমরা ফার্স্টে উই স্টার্ট উইথ রিসার্চ, বিকজ আমরা অবভিয়াসলি এভিডেন্স ছাড়া আমরা কোনো অপিনিয়ন্স পুশ করতে চাই না। সো আমাদের মেম্বাররাই রিসার্চ করে, সেই রিসার্চটাই উই প্রেজেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ এক্সপার্টস এন্ড প্রফেশনালস ডায়ালগসে যারা আসে, এবং ওনারা ওখানে কমেন্ট করে। এবং এই যে সব এই যে ডিফারেন্ট সেক্টরস থেকে ডিফারেন্ট মানুষজনের কমেন্ট নিয়ে যে একটা কিউমুলেটিভ অ্যারে অফ নলেজ আমরা গ্যাদার করতে পারলাম, এখান থেকে আমরা পলিসি ব্রিফ জেনারেট করি। দ্যাটস হাউ উই ট্রাই টু ডু আওয়ার অ্যাডভোকেসি আর কি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি মানে
খুবই That's শর্ট এন্ড interesting. শুরু থেকে কিভাবে করে আস্তে আস্তে আগানো হয়েছে। এর মাঝখানে অনেকগুলো নতুন সেক্টর আমাদের আছে যেগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলতে পারবো, বাট আই থিঙ্ক তামিদ ভাই এর আগে কথা বলছিল বিফোর হিজ ইন্টারনেট কানেকশন হ্যাড সাম ইস্যুস। Yeah, very sorry about it again. Yeah. It's very sorry, extremely sorry. I don't want But to he's back interrupt. with us now. জি Exactly. জি So yeah, Wasif bhai, Yes, আমরা Samit bhai, please go on. যেটা বলছিলাম যে we were talking about the schooling facility that we had. So আমাদের স্কুলিং ফ্যাসিলিটিটাতে আমাদের যেমন আমরা যেটা বলি যে ইটস আ ফ্যামিলি প্যাকেজ। when we say family package, it is যে আমাদের যেসব বাচ্চারা আপনার 90% উপরে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছে তাদের কিছু ইনসেন্টিভস, তাদের আমাদের প্রজেক্টের নামই হচ্ছে প্রজেক্ট মায়া, অ্যান্ড ট্যাগলাইন হচ্ছে মায়া হেতে দেশ। সো উই প্রোভাইড ইনসেন্টিভস ডিরেক্টলি টু দেয়ার মমস, যাতে করে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করে যে তারা স্কুলে কনস্ট্যান্টলি আসুক, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু বি ড্রপ আউটস। সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ওদেরকে আমরা কেটারিং করার পরে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করি যে আপনারা এখন কনভেনশনাল স্কুলিং এ যান, বিকজ দে আর বেটার দেন আস। সো ইনস্টেড অফ নট গেটিং এডুকেশন এট অল, আমরা যদি অল্প একটু দিয়ে থাকি ওখান থেকে আপনারা ইন্সপিরেশন নিয়ে আপনারা কনভেনশনাল স্কুলিং এ যান। সো উই আর মোস্টলি কেটারিং দোজ পিপল, অ্যান্ড আমাদের বাচ্চারা হচ্ছে আপনার সকালবেলা তারা কাজ করবেন, বিকেলবেলা তারা পড়বেন, অ্যান্ড ওখান থেকে অনেকেই কিন্তু আপনার ইন্সপায়ার্ড হয়ে আপনার কনভেনশনাল স্কুলিং এ গিয়েছে, বিকজ কনভেনশনাল স্কুলস আর ফার বেটার দেন হোয়াট উই প্রোভাইড। Samit bhai, I have a question. জি So you say you provide an unorthodox sort of education in your school. জি 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 Unconventional is the word you use. So my question is, does their education also include skilled labor training or anything of that sort, or like is it a more realistic approach to education rather than a more theoretical one? আমরা What is the kind of ওয়াসিফ ভাই, education you're জি providing? জি ওয়াসিফ ভাই, আমরা যেমন আমাদের বাচ্চাদের কিন্তু কোনো ভোকেশনাল ট্রেনিং কিন্তু দেই না। আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিংটা প্রোভাইড করি হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের মাদেরকে। যেমন আমরা আমাদের বাচ্চাদের মাদেরকে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু সেলাই মেশিন দিয়েছি। তারপর হচ্ছে আনুষঙ্গিক আরো অনেকগুলো আমাদের ফিউচার প্ল্যানস এর ভিতরে আছে হচ্ছে যে আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের বাবারা যারা আপনার রিক্সা চালাচ্ছেন তাদেরকে আমরা নিজেরাই একটা রিক্সা কিনে দেবো। সো ওনার কোনো গ্যারেজ থেকে ভাড়া নিয়ে আর নিতে হবে না, হি উইল বি সেলফ এম্পাওয়ার্ড। যে মাটা আপনার আমাদের সেলাই মেশিন নিয়ে কাজ করছে, সো শি ক্যান বি এম্পাওয়ারিং হারসেলফ টু ওয়ার্ক ফর হারসেলফ অ্যান্ড হারসেলফ অনলি। সো ওই জায়গায় গিয়ে আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং বা ওই 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 ফেসিলিটিস গুলো আমরা তাদের পেরেন্টসদেরকে দিই, বাট আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে মূলত আপনার এথিক্যাল লার্নিংটা একটু বেশি শেখাই। যেমন সে যদি আপনার কনভেনশনাল স্কুল যদি সে না যায়, তো দিনের বেলা তো সে কাজ করছে, বিকাল বেলা তো কোনো কনভেনশনাল স্কুল খোলা নাই, সো হি উইল বি জাস্ট সিটিং আইডল, কোনো কাজ তো করতেছে না। সো ওই জায়গায় গিয়ে ওই জায়গাটাতে when we are occupying their time in educating them, they're learning that how life should be, how life should be shaped, যাতে ওরা derailed না হয়। সো ওই জন্য আমরা বলছি যে এটা কনভেনশনাল স্কুল থেকে একটু ডিফারেন্ট, বাট আমরা ওখানে ওই A for apple, That's B a for very holiday noble effort, Samit bhai. Much respect to you. That's a very noble effort. we are we're simply trying যাতে আমাদের বাচ্চারা, আমাদের নেক্সট জেনারেশনটা যাতে gets better shape. Yes. Yeah, we have to really work on that. Our generation has work on the sustainability and the livelihood of this country. আমাদের forefathers এর job ছিল স্বাধীনতা এনে দাও, I'll give you liberation, I'll give you some, I'll make some progress, but you have to build on it. And if we fail to build on it, I don't know what's going to happen. For our hard-earned sovereignty, I don't know where that's going to go. Could not agree more. Very true, very true. So Samit bhai, sorry, continue, please. তো এটা হচ্ছে ভাইয়া আমাদের আপনার যে স্কুলিং যে প্রজেক্টটা, এটা উই কল ইট ওয়ান অফ আওয়ার সাস্টেইনেবল প্রজেক্টস। আরেকটা যেটা সাস্টেইনেবল প্রজেক্ট আমরা যেটা নিয়ে খুব বোল্ড ভাবে কাজ করছি, এটা হচ্ছে আমাদের we are working in around 22 districts of Bangladesh, where we are constantly advocating adolescent girls on how to manage their periods. This is a topic আমাদের এই সাউথ এশিয়ান জায়গায় we don't talk about it. Even developed countries, they don't talk about periods, and it's considered as a taboo in many societies. So ওই জায়গায় গিয়ে কিন্তু what we are trying to do is, since 2015 we have been closely working with advocacy, যেখানে আমরা adolescent মেয়েদেরকে আমরা কিন্তু দেখাচ্ছি, শিখাচ্ছি, বুঝাচ্ছি যে কেন এটা হেলথ এন্ড হাইজিনের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। তো আমরা দেখা গিয়েছে যে 2015 যে স্কুলটাতে গিয়েছি, ওখানে যে মেয়েটা আপনার তখন ক্লাস 7 এ পড়তো,
আজকে সে ক্লাস 10-এ পড়ছে, ক্লাস 11-এ আছে, বা এইচএসসির জন্য সে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সো তাকে গিয়ে যখন আমরা আবার বলি যে আজকে কি আমরা মাসিক নিয়ে কথা বলতে পারবো, তখন তারা কিন্তু বোল্ডলি বলে আমরা মাসিক নিয়ে কথা বলতে পারবো। এন্ড দ্যাট ইজ ওয়েন উই মার্ক আওয়ার সাকসেস, যে দিস ইজ দ্য সাকসেস উই হ্যাড বিন ওয়ার্কিং ফর, যে বোল্ডলি বলতে পারতে হবে যে আমরা মাসিক নিয়ে কথা বলবো। সো উই আর কনস্ট্যান্টলি ওয়ার্কিং এই স্পেসিফিক্যালি এই সেক্টর দুটো নিয়ে, যেখানে আমরা রাউন্ড দ্য ইয়ার কাজ করে যাই। So in this regard, which is you're tackling on an issue, like you said, is very sensitive for no reason, but it's sensitive in this country, in even the world right now. So I'm sure ওইরকম একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে সাকসেস আসতে, like it's not immediate, like it takes time, it takes a lot of effort, and often the failures can become very humbling on an individual level, I'm sure. So you've been working on this project for a few years now. Where do you think the future might take you in regards to this specific matter? Well, to my belief, আমরা 2015 থেকে যদি আমরা অ্যাডভোকেসিটা স্টার্ট করে থাকি, আমরা আজকে ওই সেম স্কুলে যখন যাই, তখন কিন্তু ওদের আমাদের প্রতি একটা ট্রাস্ট গেইন হয়েছে। যে 2015-এ যে মেয়েটা আপনার ক্লাস 6-এ বা 5-এ পড়তো, উনি কিন্তু এখন আপনার ক্লাস 10-এ আছে, 5 years down the line. সো আমরা যে কনস্ট্যান্ট রিপিটেটিভ একটা ম্যানারে কিন্তু আমরা প্রত্যেক বছরই কিন্তু ওই ইনস্টিটিউশনস গুলো প্রত্যেক বছরই যাচ্ছি, বিকজ মেনস্ট্রুয়েশন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। অ্যান্ড এটার এডুকেশন এবং এটার অ্যাওয়ারনেসটা যেহেতু অনেকদিন ধরে আপনার একদম পুরোপুরি চাপা ছিল, এটা নিয়ে কথা বলার যে একটা প্ল্যাটফর্ম, ওই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু অনেকে পেতো না। তো ওই জায়গায় গিয়ে যখন আমাদের হেলথ এক্সপার্টরা যায়, তারা কিন্তু দেখা গিয়েছে যে অনেক তাদের প্রশ্ন থাকে, কারণ তারা ফ্যামিলিতে কথা বলতে পারছে না, তারা তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে জিনিসটা শেয়ার করতে পারছে না, টিচারের সাথে শেয়ার করতে পারছে না, ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে পারছে না। সো when they see a health expert coming to them to talk about it, it is a matter of for us this is where we think যে this is how it should be, যে আমাদের মেয়েরা মন খুলে প্রশ্ন করতে পারবে যে আমার হেলথের এই জিনিসগুলো যদি না থাকে আমি কি করতে পারবো না, বা কি করতে পারবো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি নিজেও পার্সোনালি আমি দেখেছি যে আমি যখন আপনার অন্য ডিস্ট্রিক্টসে গিয়েছি, ওখানে কিছু কালচারাল গ্যাপস থাকে। ওই কালচারাল গ্যাপসে আপনার অনেকে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে আপনার যদি পিরিয়ড হয়, they're asked not to take shower, they are asked to stay the way they are as long as it's not over. That is something যেটা নিয়ে কখনো কথা বলা হয়নি বিধায় এটা করে গেছে। সো আমরা যখন এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি, আমাদের ওই একই ইনস্টিটিউশনে যখন আমরা গত বছর গিয়েছি, and we asked the same girl যে এই বছর থেকে আপনি কি আপনার এর আগের বছরের হ্যাবিটটা থেকে বের হতে পেরেছেন? they say আমরা পেরেছি, and that is where our success is. So 5 years or in the long run we will keep going on with advocating আমাদের এই পলিসিস গুলো, যে আমরা কিভাবে আমাদের মেয়েরা can be more health aware and mostly aware about their periods. So the future is unseen, but I see a bright future. Thank you, Tamit bhai. I see a bright future for you too, inshallah. Your efforts will succeed, because these are noble efforts, and this country deserves more of this, you know. Thank you. I think Qazi Ashfaqul bhai will agree with me. The country truly deserves more. I am truly inspired by the work you're doing, bhaiya. মানে আমার এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে, কারণ আমারও আসলে I've been inspired by him since I was a kid. I'm telling you. বুঝতে পেরেছি। So bhaiya, before I go to Qazi Ashfaqul bhai, I have a few comments that I want to read out. So first of all, Mrs. Mary Lou H. Long, that's my old principal. Hello madam, thank you for watching. And then we have a question for Ashfaqul bhai, which is, how hard is to work for the youth when you don't have enough funds? Yeah, that's a question I can relate with. True. আমি অ্যানসার করব এখন? Yeah, please. আচ্ছা, গ্রেট। সো আমাকে আসলে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করা হতো যে what is the one of the biggest challenges that we faced throughout, it probably is going to be funding, because এখানে ফান্ডিং নিয়ে আমাদের কিছু রিজার্ভেশন শুরুতে থাকে। সেটা হচ্ছে যে একটা পলিসি ফোরাম যখন আমরা রান করতে চাচ্ছি, যেখানে আমরা ডিসকাশনস করতে চাই, আমরা ডায়ালগস করতে চাই, উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে ফান্ডিংটা আসলে মানে
কি হচ্ছে। সো অবভিয়াসলি উই ডোন্ট ওয়ান্ট ফান্ডিং ফ্রম আ সোর্স যেখান থেকে অপিনিয়ন্স কোথাও কন্ট্রোল হতে পারবে। সো এটার জন্য আমরা শুরু থেকে মেম্বারসদের সাথে কথা বলি। উই হ্যাভ অপারেটেড ইন আ সিস্টেম অফ মাইক্রো কন্ট্রিবিউশনস। So these are micro contributions because আমাদের একটা upper limit আছে on how much a person can contribute. So আমরা মেম্বারদের কাছে রিচ আউট করেছি, যারা যারা আমাদের কাছ থেকে মনে করেছে যে এটাতে ওনারা সাপোর্ট করতে চান, ওনারা আমাদের পার্টনার হিসাবে আমাদেরকে এরকম মাইক্রো কন্ট্রিবিউট করে করে আসছে। তো এখন আমাদের মোস্টলি যেটা হয় হচ্ছে এক্সপেন্সেস গুলো কোথায় যায়। আমাদের ধরেন এই যে অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিসেস যখন হয় তখন there is a lot of expenses attached to it. এরকম অনেক ছোটখাটো জিনিস অ্যাড আপ হয়। বাট রিসেন্টলি আমরা একটা কনফারেন্সও করেছি, and this is going to be a flagship annual thing from now on. আমাদের 2020 ফেব্রুয়ারিতে আমাদের একটা ফিউচার অফ দ্য স্টেট কনফারেন্স হয়েছে, যেখানে আমরা কয়েকটা জিনিস লঞ্চ করেছি। একটা জিনিস আমরা লঞ্চ করেছি যে আমাদের 8টা ডিফারেন্ট পলিসি নেটওয়ার্কস লঞ্চ করেছি, যেখানে হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট পলিসি এরিয়াসে স্টুডেন্ট প্রফেশনাল মিলিয়ে নেটওয়ার্ক করে দিয়েছি। Did you say 8? Yes, 8. So the different networks are yes, 8. Wonderful. So healthcare, law and justice, education, environment, foreign policy, economics and job opportunities, big data and technology, gender inclusion. So এরকম আমাদের different networks আছে যেখানে students and professionals আমরা ইয়ে করে দিয়েছি। We've had a mentorship program যেখানে we've connected students to mentors in that same area. Plus we brought in a lot of experts যারা different ইস্যুতে কথা বলেছে। কনফারেন্সের শেষে আমরা যে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক ওই কনফারেন্সের সময় যে কাজটা করেছে ওটার উপরে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য we had a panel of economists including Dr. Rehman Sohan, who I think a lot of the viewers might know, as well as a panel of politicians from different parties. So এসব এই পুরো কনফারেন্সটা যখন আমরা হোস্ট করেছি, we wanted to make sure it's the most accessible thing that we do. So আমরা for example registration fee যখন নিয়েছি স্টুডেন্টদের জন্য we didn't think it was justified to charge more than 500, right? So এমনিতে আমরা যখন ডিবেট টুর্নামেন্টস করি বা এমইউএনস করি, মানে ফিজ আর মাচ হায়ার দেন দ্যাট, বাট উই থট দ্যাট ওই রেস্ট্রিকটিভ করে আসলে কোনো লাভ নাই। সো আবার আমাদের বাইরে থেকেও আউট অফ ঢাকা কিছু পার্টিসিপেন্ট ছিল যাদের জন্য আমরা নিজেরাই হোটেল ম্যানেজ করেছি। আমাদের ইভেন্টটা বনানীর দিকে, গুলশানের দিকে হয়েছিল, তো ওখানে হোটেল ম্যানেজ করতে হয়েছে যাতে ওরা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে আসতে পারে। সো অল অফ দিস রান অন রেজিস্ট্রেশন ফিজ, যেটা অলসো আমাদের এরকম মানে মিনিমাল রাখতে হয়েছে টু অ্যাড টু অ্যাক্সেসিবিলিটি। এইসব সময় আমাদের একটা সিগনিফিকেন্ট ইস্যু হচ্ছে যেখানে লট অফ আওয়ার কোর টিম মেম্বার্স হ্যাড টু কন্ট্রিবিউট ফ্রম देयर ওন পকেটস বিকজ আলটিমেটলি একটা ডেফিসিট থেকে থাকে। সো ফান্ডিং ইজ ডেফিনেটলি আ হিউজ ইস্যু, বাট আই থিঙ্ক আওয়ার মানে বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট আমাদের নেটওয়ার্কে দেয়ার আর সো মেনি পিপল হু আর উইলিং টু হেল্প, সো মেনি পিপল হু আর উইলিং টু সাপোর্ট আস, যারা পার্টনার্স হিসেবে আছেন, মাইক্রো কন্ট্রিবিউশন করেছেন, এবং আমাদের টিমেও এত মানুষজন আছে যারা এরকম সাপোর্ট করেছেন। মানে আই উড ডেফিনেটলি সে যে অল অফ দিস is actually down to them. ওনাদের জন্যই আসলে আমরা এত দূর আসতে পেরেছি। And funding is a big question, but I think once you have a network, once you have work that people believe in, sometimes ওই নেটওয়ার্কের থ্রুতে you can overcome it to a certain degree. Okay, can we get to more questions? Is that okay? Tamit bhai, one for you. Ji, please. All right. So Azmain Adil Nakib wants to know, as there's not enough representation of indigenous youth in our country for their voices to be heard, and for most of history, their lives were based on compromises, do you see hope of their adequate representation in the decision-making table in the near future? So let's say, for example, your organization, is there indigenous representation? Because I can say for mine, unfortunately, we do not have much indigenous representation. ওয়াসিফ ভাই, আমি যদি আমাদের কথাটাই বলি, when we said যে আমাদের ইউথ অ্যাডভোকেসিস, আমাদের যে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন নিয়ে যে অ্যাডভোকেসিস গুলো হয়, এটা কিন্তু আমরা যে শুধু চিটাগং বা ঢাকা বা স্পেসিফিক কোনো লার্জ ডিস্ট্রিক্টসের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখি তা না। উই আর ওয়ার্কিং ইন 3 চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান। সো ওখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু কনস্ট্যান্টলি আমাদের 3টা হিল ডিস্ট্রিক্টসে কিন্তু আমাদের কাজ চলে। অ্যান্ড আমাদের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, we are constantly advocating on menstrual hygiene factors ওই আমাদের চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস এর ভিতরে। সো আই ডেফিনেটলি সি হোপ যে ইন্ডিজিনাস লিডারশিপ আছে, কারণ আমরা উইথাউট দেয়ার লিডারশিপ আমরা তো ওখানে গিয়ে আমরা we cannot be advocating. So they are leading us, we are following the path. So I see hope
Okay, আমি 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 জিনিসটাকে যথেষ্ট অপটিমিজমের সাথে দেখতে চাই। that's impressive. So জি। another question by the same person. Let's let Ashfaq Bhai take this. How do you tackle non-tolerant people and ideologies in conservative locations while promoting a sensitive cause? I think Amit Bhai would know a bit, one or two things about that as well. So let's both of you answer this. Huh? Okay, Ashfaq Bhai, let's go. ওকে, আচ্ছা, if I am to go first, I think obviously এখানে তামিন ভাই বেটার অ্যাড করতে পারবে because he is dealing with one of the most sensitive topics ever in this country, Oh, মানে yeah. কম্পেয়ার করতে গেলে। বাট আমরা যেটা চেষ্টা করেছি হচ্ছে যে আমাদের ফোরামে উই হ্যাড ফিউ রুলস অফ এঙ্গেজমেন্ট শুরু থেকে। আমরা এটাকে খুবই ক্লিয়ার ভাবে ডিলিনেট করার চেষ্টা করেছি যে আমরা সবকিছু নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু আমরা কখনোই কারোর প্রতি ডিসরেসপেক্টফুল হব না, এবং এই ডিসরেসপেক্টফুল অ্যাটিটিউডটা হয়তো মানে এরকম কিছু একটা হলে উই উইল নট টলারেট ইট, আমরা এগুলা কমেন্টস গুলো রিমুভ করব। সো আই থিংক একটা বেনিফিট হচ্ছে যে যারা একেবারেই এঙ্গেজ করতে চায় না, দে প্রবাবলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম টু আ ফোরাম লাইক দিস। আমাদের যেই ডেমোগ্রাফিক্স ছিল শুরু থেকে, মোস্ট অফ দেম ওয়ার ওকে উইথ দিস। অবভিয়াসলি কিছু কিছু সময় উই হ্যাড টু ইন্টারভিন, কিছু কিছু নন টলারেন্ট কথাবার্তা হলে আমাদের ওখানে অনেক মানে কথা বলতে হয়েছে। In a lot of cases we could convince them যে this probably is not the right thing to do. I think a bigger problem is that এই ডায়ালগ গুলার হয়তো আরো ওয়াইডার রিচ যখন থাকে, তখন হয়তো এরকম কিছু কিছু সেন্সিটিভ টপিক ডিল করতে হলে এসব আইডিওলজিস্টের মুখোমুখি হতে হয়। তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা আইডিওলজি মধ্যে আসলে there is a mixture of tolerant things and non-tolerant things. So আমার মনে হয় যখন ওরকম আইডিওলজি নিয়ে আমরা ডিল করতে চাচ্ছি যেখানে একটা পার্ট আছে যেটা নন টলারেন্ট, আমার মনে হয় ওইসব আইডিওলজিস এর মধ্যে থেকেই যেসব টলারেন্ট সেক্টরস আছে ওই ডিরেকশনে যাওয়া বেটার। So in a lot of cases it's better to go through other community leaders and etc. For example, একটা জিনিস বলতে পারবো, সেটা হচ্ছে যে কোভিড এর সময় we had a small involvement in a project যেখানে অনেক ডিফারেন্ট organizations involved ছিল, including Yale Macmillan Institute and Dr. Mushfiq Mobarak from Yale. So যেখানে আমাদের আইডিয়াটা ছিল হচ্ছে যে এই যে বাসায় থাকা এন্ড এটসেট্রা, এই সব মেসেজগুলো আরো বেটার ভাবে কিভাবে করা যায়, কিভাবে সব কমিউনিকেট করা যায়। তখন ওয়ান অফ দ্য কি বলবো মেথডস অফ ডেলিভারি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে ওইসব কমিউনিটি লিডার্স এর মাধ্যমেই এগুলো করা আর কি। সো এটাই আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ওয়েজ অফ ডিলিং উইথ দোজ পিপল, যে ওনাদের কাছে যারা রিলেটেবল ওনাদের সাথে কথা বলা, এন্ড ওনাদের থ্রুতে যদি মেসেজটা দেওয়া যায়, এন্ড ইভেন ইফ এটা একটা ওয়াটার ডাউন মেসেজ শুরুতে থাকে এবং আস্তে আস্তে আমরা এটা বিল্ড করতে পারি, দ্যাট কুড ওয়ার্ক। বাট তামিন ভাই, প্লিজ ফিল ফ্রি টু অ্যাড। জি, I absolutely agree with Bhaiya. Whatever you said, definitely this is how it is. কিন্তু আমরা যখন আপনার ফিল্ডে যখন when we are working on a sensitive issue like menstruation, যেখানে যে কথাটা আসছে যে intolerant people, we constantly face it. And এটার জন্য আমরা যে রেমেডিটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন while we are addressing a crowd, আমাদের যে ফিমেল হেলথ অ্যান্ড হাইজিন টিম মেম্বার যারা আছে, স্পেসিফিকলি দে টেক দ্য লিড। সো আমরা যখন ইনিশিয়ালি ব্যাক ইন 2015, while I personally thought that ওখানে গিয়ে যদি if a guy starts talking about period, probably the taboo would be breaking sooner, but no, that's not the case. So ওই জায়গায় গিয়ে that's when we guys had to step back. We were working from the background and our female leaders were working from the front line. তো ওই জায়গায় গিয়ে আমাদের যেমন আপনার একটা 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 রুরাল একটা জায়গায়, সো we had to travel a long way to advocate there. ওখানে গিয়ে কিন্তু যখন শুনেছে যে আমরা পিরিয়ড নিয়ে কথা বলবো, 2 or 3 parents they pulled their kids out যে কি নিয়ে কথা বলবো এগুলো নিয়ে। So that's when our female leaders came up, আঙ্কেল আন্টি আপনারাও বসেন, শুনেন আমরা কি বলতে চাই। সো ওই জায়গায় গিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের যে বোল্ড একটা অ্যাপ্রোচ টু দেম, যে লেটস লার্ন ইট টুগেদার, ওই জিনিসটা যদি থাকে, আমার কাছে মনে হয় যে intolerant people may also become tolerant to some extent, because those parents, they actually stayed there and listened, and then we provided them free pads for them and for their kids. So they appreciated the effort, because
they personally said যে তাদের কিন্তু এই স্পেসিফিক এই টপিকটা নিয়ে তারা তাদের বাচ্চাদের সাথে কখনো কথা বলে নাই, এবং খোলাখুলি কথা বলার যে একটা কালচার, এটা তো আমাদের এখানে নাই। তো ওই জিনিসটা যে আমরা করতে পেরেছি, দে অ্যাপ্রিশিয়েটেড অ্যাজ ওয়েল আফটার 1 hour সেশন। তো ইনটলারেন্ট পিপল ক্যান অলসো বিকাম টলারেন্ট টু সাম এক্সটেন্ট। জাস্ট অ্যাপ্রোচটা ওদেরকে নিয়ে একসঙ্গে যদি আমরা একসাথে উইল বি লার্নিং টুগেদার অ্যাপ্রোচে যদি নেওয়া যায় তাদেরকে সবাইকে। Thank you guys, that was very inspiring. Actually, like both of your stories, you work in very different aspects of social issues or human rights, let's say, but your contribution is nonetheless very impressive. So with that, can we move on to some more questions from us to you guys? Please. All right. So, Ashfaqul bhai, tell me, in your journey from the beginning to now, where you are right now, what was the biggest obstacle that you had to face and how did you overcome it? আচ্ছা, এটা কি পার্সোনাল জার্নি লেভেলে জিজ্ঞাসা করছেন নাকি অর্গানাইজেশনাল লেভেলে? Like in your capacity in the organization. আচ্ছা আচ্ছা, আমার biggest obstacle, আমি যদি it's actually a difficult question to answer because there are so many things that I had to learn along the way. I think one of the biggest things that I had to more or less learn throughout is যে আমাদের যে সবার পার্সপেক্টিভস যেটা থাকে এবং নলেজ যেটা থাকে সেটা যে কতখানি যে আসলে ল্যাকিং থাকেন, কতখানি যে আসলে ইমপ্রুভ করা যায়। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ one of the things I'd say. আমার মনে হয় অর্গানাইজেশনাল লেভেলে আমি আসলে অবস্টাকলস নিয়ে বলে ফেলেছি যে ফাইন্যান্স ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিংস উই হ্যাভ টু ডিল উইথ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা গ্রাসরুট লেভেলে অনেক কাজ করতে চাচ্ছিলাম এবং আমাদের এবার শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোভিড এর কারণে আসলে আমরা ওই দিক পর্যন্ত যেতে পারি নাই। তো দিস ওয়ার সাম অবস্টাকলস উই হ্যাভ টু ফেস অ্যাজ ওয়াইপিএফ ইন জেনারেল। পার্সোনালি আই থিঙ্ক আমি আসলে কোনো একটা অবস্টাকল এভাবে করে বলতে পারবো না, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে হিউম্যানস আর আ কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, যে আমাদের কখনোই কোনো কিছুর উপরে ফুল কন্ট্রোল থাকে না, কোনো কিছুর উপরে ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে না। সো আমি এত কিছু শিখেছি অ্যালং দ্য ওয়ে যে আমি আসলে মানে ধরে একটা বলতে পারবো না যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অবস্টাকল ছিল। I understand what you're saying. I have my own, like I helped found this organization myself, like with my co-founder, and I understand that there comes many obstacles on a daily basis. So I do understand that in order to determine the biggest obstacle cannot be easy, but that's what the viewers wanted to know, you know. And you, Tamit bhai, what was the biggest obstacle you had to face? বিগেস্ট অবস্টাকল ছিল ভাইয়া হচ্ছে যে plenty. I mean, I never actually thought of it this way. What are the obstacles? Because we had to overcome প্রত্যেকটা from the scratch. যেমন ধরেন আপনার যদি আমরা কোন একটা ভলান্টিয়ার এঙ্গেজিং একটা প্রোগ্রাম করছি, বাসা থেকে বারণ করছে যে ইউ ক্যান নট গো আউট, ইটস ইউর টাইম টু স্টাডি ব্যাক ইন মাই কলেজ ডেজ। সো ওটাকে অতিক্রম করার জন্য নতুন নতুন I would just say that নতুন নতুন এক্সকিউজেস ক্রিয়েট করি। We used to go out of the house, we used to get our works done. তারপরে হচ্ছে যে যখন আপনার নর্থ সাউথে যখন I while we were studying engineering, I had a lot of turbulence while going through it, because দেখা গিয়েছে যে আপনার একসাথে 5টা জেলায় প্রোগ্রাম চলবে। আমাদের যেমন একটা while we celebrate what happened আমাদের while I was still going through my education, যে আমরা যখন ওয়ার্ল্ড মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ডেটা সেলিব্রেট করতাম, এটা আমরা করতাম হচ্ছে যে আপনার 5টা জেলায় একসাথে যতগুলো সাইক্লিস্ট থাকবে সবাই একসাথে উইল বি ওয়্যারিং দ্য টি-শার্ট এক্সপ্রেসিং সলিডারিটি টুয়ার্ডস the day, and we'll be cycling for few minutes, for few hours in different districts. So ওই প্রসেসটা দিকে দেখা গেছে পরের দিন মিড টার্ম আছে, পরের দিন একটা মিড টার্ম আছে, এন্ড পরের দিন আবার 5টা জেলার একটা ইভেন্টও আছে। সো মানে স্লিপলেস নাইটস, মিসিং মিলস, প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু অবস্টাকল ছিল। বাট
প্রত্যেকটা জিনিসকে আবার ওভারকাম করে কিন্তু we had to move on and get the show on going. So obstacles আসলে ভাইয়া অনেকগুলো ছিল, and each had to be solved in its own distinct way. আমি যেটা বললাম যে parents কে বলে যে back in our college days we had to create excuse that I have to go and see a friend, but we were actually going for doing the work because this is how it was. Yeah. অনেকগুলো obstacles ছিল Okay. ভাই। জি। So we have some more comments, by the way. First of all, Miss Rosamat Tasnim said, "Great to see you, Kazi." And then Mr. Alvi Hakim said, "This is a great discussion, great going. Especially enjoyed the relatable and similar approach taken by Speaker Tahmid K. Chaudhary. We use similar techniques in Mysot's refugee camp near Myanmar-Thailand border." So Mr. Alvi Hakim is a lawyer that works for one of the biggest corporate law firms in the world. So there he is. And then, Tamid Bhai, I have a question for you. Ji, please. Said, "Hello, Tamid Bhaiya." Wait, first, before the question, first I have some comments for you. No, it's a question actually. Said, "Hello, Tamid Bhaiya. I hope you're doing well. I know your journey started from the classrooms of presidency, and obviously the primary steps must have been really hard. What was your biggest inspiration at that time?" What was my biggest inspiration at that time? Well, ভাইয়া আমাদের biggest inspirationটা সবসময় ওটাই ছিল যে I personally felt that when youths will be gathered, the gravity that can be created, ওটা হয়তো বা আমি একা পারবো না, বা অন্য কেউ পারলেও পারতে পারে, বাট আমি একা পারবো না। So to create an impactful সিচুয়েশন যেখানে আমরা ধরেন আপনার দেখছি যে একটা বাচ্চাকে আপনার মাসে একটা খুব স্বল্প পরিমাণে টাকার বিনিময়ে তাকে যদি কিছু স্টেশনারি দেওয়া হয়, সে আপনার ডিসকন্টিনিউ করছে না তার স্কুলিংটা। সো ওই ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু আমাদের যারাই ছিল সবাইকে ইন্সপায়ার করেছে, ওই স্মল ফ্যাক্টরস গুলোই, যে আমরা বিকজ উই ওয়ার প্রোভাইডেড উইথ আ স্মল অ্যামাউন্ট অফ পকেট মানি। সো আমরা দেখেছি যে আমি তো আলটিমেটলি বাসায় গিয়ে তো আমি বিং এবল টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ। সো আমি যদি আমার দুপুরের ওই সিঙ্গারা খাওয়ার টাকাটা আমি 7 দিন না খাই, বিকজ এন্ড অফ দ্য ডে আই এম গোয়িং হোম এন্ড আই এম হ্যাভিং মাই ফুড। সো ওই স্পেসিফিক ওই অ্যামাউন্ট অফ টাকাটা আমি, আমার ফ্রেন্ডস যারা ছিলেন এখনো আছে, সো উই সেপারেটেড দোজ ফর দ্য কজ। সো ওই স্পেসিফিক ওই ছোট ছোট ক্লাস্টার্স অফ কজেস গুলোই আমি মনে করি যে ইট ওয়ার্কড অ্যাজ অ্যান ইন্সপিরেশন, নট ফর মি বাট ফর অল দ্য পিলার্স যারা ইউথ ভয়েস বানিয়েছে। Ji, and has contributed significantly to the position you've reached now, which is very respectable, very recognized. We can see it that way. Yes, we can see it that way. So, Tamid bhai, I have another question for you. Ji. How long do you think people in the rural areas implement the advice you guys give out? Do you guys check up on areas that you guys previously visited to check their progress? Ji. Thank you for the question. It's a very nice question. Wasif bhai, what we do is আমরা যখন অ্যাডভোকেসিটা করি, আমাদের একটা ডাটাবেস থাকে। প্রত্যেকটা মানুষ যাদের কাছে আমরা রিচ আউট করেছি সো ফার টিল ডেট, সবারই আমাদের একটা ডাটাবেস আছে যেখানে তাদের, যেমন আমি রুরাল একটা জায়গায় যদি আমি যাই, ওখানে ডেফিনেটলি আমি ইমেল অ্যাড্রেস নিলে আমার কোনো লাভ হবে না। আমার ওখানে আমি আমাদের এন্ড থেকে আমরা যেটা করি, তাদের নেম, পিতামাতার নাম, বাসার ঠিকানা and mobile number, যেটা তার রিচ করতে পারবো। So what we do is we do a follow up. যেমন ধরেন আমরা since 2018-19 থেকে we created a specific database যেখানে আমরা আমাদের বেনিফিশিয়ারিদের সমস্ত ইনফরমেশন we have it. So we give random calls. যেমন ধরেন আজকে আমি যদি সিলেটের একটা স্পেসিফিক গ্রামে, we conducted a program last year, we want to make them a call যে how you felt about the product. যেমন ধরুন আমরা since last year we had been providing reusable sanitary napkins to our beneficiaries. So reusable napkins এগুলো তো আপনার at least 2-3 years করে ব্যবহার করা যায়. So we taught them how to use it, we taught them how to clean it.
So what we do is we give them a call Mhm. for a follow up যে কেমন লাগছে. So we always get good feedbacks because কেউ কথা বলে না কিন্তু স্পেসিফিকলি এই বিষয়টা নিয়ে. And আমি আরেকটা জিনিস যেটা পার্সোনালি ফিল করি that since 2015 কিন্তু we had been closely working with USAID specifically on this matter. So আমাদের কোনো টিম যখন কোনো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন গিয়ে আমরা যখন এটা বলি যে we have USAID along with us because frankly আমি চুয়াডাঙ্গায় গিয়েছি, চুয়াডাঙ্গা ইউথ ভয়েসকে চিনে না, USAID কে চিনে. So when they see that there is USAID in joint collaboration with the cause, ওরা জিনিসটাকে আরো অনেক acceptabilityর সাথে দেখে. So I think that is an added advantage that we have. So we do follow-ups and আমাদের follow-ups এর ভিতরে কিন্তু আমরা সবসময় কিন্তু পজিটিভ রিপোর্টস গুলোই কিন্তু পেয়েছি. যেমন আমরা last few months back when we were doing the follow-ups, we learned more that তাদের যে হেলথ হ্যাজার্ডস গুলো তারা ফেস করছে, তাদের কি কি চিন্তাধারাগুলো ছিল, ওই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হেলথ এক্সপার্ট তাদের কিন্তু ওভার দ্য ফোন বলে দিচ্ছে. সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা করে যাই, we do it, we do the follow-ups. জি. So ভাইয়া আপনারা কি এটা রুটিনলি করেন? I'm just asking because I'm curious. জি ভাইয়া, এটা আপনারা আমরা ধরেন রুটিনলি 2017 এর অক্টোবরে করলেন, তাহলে এটা ভাইয়া আপনারা কি 2018 এ ফোন করবেন, আবার 2019 এ, আবার 2020 তে? লাইক ওয়াসিফ ভাইয়া, এই যে আমি শুরুতেই যে একটা বলেছি যে আমরা যেমন ধরেন আমরা যদি আজকে একটা XYZ একটা স্কুলে যাই, আমরা কিন্তু নেক্সট ইয়ারে ওই XYZ স্কুলে আবার যাচ্ছি. So there is a constant follow-up which is more under a proper routing. যে আমরা যে স্কুলটা XYZ যে স্কুলটাতে গিয়েছি ওই স্কুলটাতে আমরা কিন্তু 2017 তে যদি যেয়ে থাকি, 2018 তে যদি কোনো কারণে মিস হয়ে যায়, 2019 we are going there again. So we routine একটা follow-up and check and balance এর ভিতর কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামস গুলো থাকি. Of course. Okay, thank you Tamit bhai. You're welcome. You've had to answer a lot of questions. No. Now for Ashfaq bhai. Ji. Ashfaq bhai, I'm curious. I think in the 2 years you've accumulated quite a significant workforce, and I have to admit a very capable and significant workforce. So Thank you so much. Where do you see yourself going? Where do you see Youth Policy Forum going? Because personally, if you ask me where I see Youth Policy Forum going, I'd say all the way to all the way up, because that's what I feel. So as a co-founder, what do you think? Thank you so much for that confidence in us. I think আমাদের at this point with this core team অনেক potential আছে, and আমার এখন আসলে মনে হলো যে যখন মানে আমরা প্রশ্নটা করেছিলাম যে one of the biggest obstacles কি ছিল, I think finding the right team is a huge obstacle because কত মানুষ আছে and so many people do so many different things, so many people want to do, and I think we've overcome that because I think we have a stellar team that responds very fast. কিছু একটা হলে immediately আমাদের মানে there is always someone there to either give us advice or do something. So based on the team, মানে whenever I look at that team, আমার মনে হয় যে yes, I can agree all the way to the top, but to be more realistic, আমরা আসলে কোথায় যেতে চাই would be to move more towards doing advocacy work. So শুরুতে তো আমরা আসলে mostly knowledge platform এবং education platform এ ছিলাম, but আস্তে আস্তে আমরা we're trying to be more of a research organization that does a lot of research and pushes that research to different parts of society. কারণ আমার যেটা মনে হয় যে আমরা যদি আসলে দেশে এবং পৃথিবীতে যেসব ইমপ্রুভমেন্ট আমরা আসলে দেখতে চাই এগুলো যদি হতে হয়, everyone needs to be involved. It can't just be, we can't just say যে this is the state's responsibility. We can't just think that it's the NGO's responsibility, and we can't also just say যে এটা youth-এর responsibility. Everyone needs to be involved, right? So I think where I see YPF going would be যে একটা organization that acts as one of those connecting threads, যেখানে এইসব সব ডিফারেন্ট অ্যাক্টরসদেরকে একসাথে এনে একটা মিনিংফুল রিফর্ম বা মিনিংফুল চেঞ্জ এর দিকে আমরা আগাতে পারি. সো আই সি আওয়ারসেলভস ডুইং দ্যাট রিসার্চ অ্যান্ড কানেক্টিং ডিফারেন্ট পার্টস অফ সোসাইটি সো দ্যাট আমরা যে ধরনের চেঞ্জ আমরা সবাই অ্যাজ আ সোসাইটি আমরা দেখতে চাই ওটা আমরা করতে পারি. That's in its own way also a noble goal. Like what I've come to realize
by staying updated on current affairs is that if the policy makers are not educated in the art of policy making, you're often bound to stumble into trouble. All you're going to do is walk into a wall. And the concept that we must train the potential policymakers of tomorrow today, I think its long-term impact in society, its long-term impact in the governance of Bangladesh as a state, I think is going to be very significant. It's going to be sustainable, and I think it's here to last. I think it's here to last. I also think as for the kind of work Tamid Bhai does, which is directly address social issues, I think that's, I can't emphasize on how integral that is for society to sustain, for a society to develop, for a society to be better. So I guess the difference in the organizations that you guys are representing here today is one works in the future governance and one works with today's social problems. But both together will determine where Bangladesh goes in a decade, 15, 20, 30 years. So both of you, as a patriot myself, as a Bangladeshi, thank you for all the great work that you're doing for this country. Inshallah, you will be remembered for this. Thank you so much. Thank you, Wazir. Thank you. Before we end this session, it's about to be an hour. I want to tell you guys a little bit about what Bangladesh Forum for Legal and Humanitarian Affairs does and what we aspire to do. If that's okay with you guys. Please. Absolutely. We'd be delighted to hear. As an organization, our sole focus, thank you. So as an organization, our sole focus is on providing access to justice. Every organization, every nonprofit social organization target something in particular. What we target is the lack of access to justice in this country. Now, how do we provide access to justice? We provide this by linking people who are seeking legal help. So they come to us with their legal problems. First of all, we give them, because most of our members are also law students rather than lawyers with their bar certificate, can go to court, cannot. So what we do is we provide them with preliminary legal advice, and if their problem is significant, say a criminal offense has been perpetrated against them, ওখানে তো একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হয়ে গেলে কারোর সাথে ওকে জাস্ট অ্যাডভাইস দিলে হয় না, ঠিক না, ওকে একটা ডিরেকশনে পাঠাতে হয়। সো উই হ্যাভ আ পুল অফ প্রফেশনাল লয়ার্স দ্যাট যারা আমাদেরকে পেট্রোনাইজ করে, যারা আমাদেরকে দেখে শুনে রাখে, whenever we need help, we reach out to them, like pretty much your advisory council. So we refer to them to these law firms where they actually get proper legal help. And other than that, what we do is we work with young law students or young students, actually, generally young students. And what our purpose there is to articulate legal information. It is citizens' constitutional responsibility to be aware of the law that reigns supreme over the nation. এখন আপনি যদি একটা ক্রাইম কমিট করেন, আপনাকে পুলিশ ধরলো, আপনি যদি বলেন ভাই আমি তো জানতাম না এটা ক্রাইম না, কোর্ট কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করে না। It was your responsibility as a citizen to know the law. So and the reality of the matter is people really don't know the law. As Tamid Bhai, when he goes to hill treks, ওই মানুষগুলো কি আসলে ওদের লিগাল রাইটস নিয়ে অ্যাওয়্যার? ওরা কি ওদের কনস্টিটিউশনাল রাইটস নিয়ে অ্যাওয়্যার? আমার তো মনে হয় না। আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে ওরা একদমই অ্যাওয়্যার না। আমরা যেটা করি, আমরা ইয়াং স্টুডেন্টস এন্ড ইয়াং ইন্ডিভিজুয়ালস কে জেনারেলি আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস করি, not online. We're just online now because there's a pandemic and everything. What we do is ours are like real sessions where we bring in speakers like Albi Bhai, who asked Tamid Bhai the question earlier. He came representing DL Fiber, the biggest law firm in the world. We have other entrepreneurs and everything, and we have interactive sessions with students where the legal professionals are going to explain the law, and the young students will be, it's a completely interactive session. They can just, sir, I have a question. Yes, please go on. We arrange those kind of sessions. Then we like to give them little quizzes to understand, to assess how much they've learned. If they haven't learned, it's probably our fault for not teaching them right. And what we've been trying to get into right now is we're trying to get into legal research. We're working on the first edition of our own
law and humanitarian magazine, which I hope we're going to call Quest for Justice. So for that magazine, we're trying to recruit some good researchers, writers who are going to write about policy issues, legal issues, humanitarian issues, social issues. What are the issue of that time? You know, so that, in short, is what we do. But we do undertake other campaigns. We are flexible in that regard. We don't just stick to legal affairs or like humanitarian affairs. We Policy does interest us, and if we can contribute anyway, or like the hands-on work Tamid Bhai's organization does, we're actually thinking of organizing a community lawyering session. A community lawyering session is you send a bunch of law students and like legal professionals out to a specific place, and they just go speak to the people one-on-one, make them aware of the law, and in case they have some legal issues that they haven't had the financial capability to seek a professional, they can just sort that out. If they have some problems, they get legal recommendation, things like that. It's very educational for the student. It helps them become well versed in the law. It's very helpful for the individual, the recipient of that community lawyering, because he gets legal, like he or she, they get some legal aid. So in short, I would say that's pretty much what Bangladesh Forum for Legal and Humanitarian Affairs, like here at BFLHA, we do. We are, although a very organization, we are not even a year old. We'll be a year this October. So inshallah, we have big dreams. We really want to help people. We really want to be a leader of the movement where we think it's our responsibility to ascertain access to justice to every individual, despite their sex, caste, race, religion, or whatever people use these days to divide others. We want to be the source through which those who don't have the ability to seek justice, we want to be the organization, we want to be the platform that enables them, that connects them to legal aid. So I guess that's enough about a little humble organization. Wasif bhai, this is so both of you, Tamid bhai, Ashfaqul bhai, it's been, yeah, please. Wasif bhai, the works that you're doing and the projection that you have about the works, আমি personally কিন্তু শিখতে চাই whenever you would be conducting any sort of classes এখানে আপনি law গুলো শিখাবেন, I personally want to be there, so include me there. Certainly, I'm always available. Just reach out please, to me. Just যখনই আপনি এই launch করবেন, absolutely ভাইয়া, I want to be there, I want to learn, and it's really a noble move that you're doing. জি really noble, really noble. Please do let me know as well. I don't know about noble, bhaiya. We're just a little organization with a Wasif bhai, this is noble in many people. ways. My co-founder, Sabia Mezabin Oshi, a very capable lawyer. Many people, they're denied justice, mostly because they cannot afford. We have big dreams and so ওই জায়গায় কিন্তু very the platform, it's the their platform fundamental that you right have as a citizen. Like একটা citizen's fundamental right, they will have access to justice, but it's not the reality, and we want to make it reality. That is actually a very noble goal, and I think that's very necessary. I would completely agree and get behind every citizen has a constitutional duty to know the constitution and know the laws of the land, and that's an amazing initiative. So আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে if you do this, if there isn't capacity, possibility of others joining like online or something, please do let me know as well. Thank you, Ashfaqul bhai. Thank you. I appreciate you thinking that. But we're really trying to have a real impact in the world. We're really trying. Okay, guys, before we move on to the last part, I have one last question for you. Okay? This is Alvi bhai with the question again. He said, I have a small follow-up query. Is there any thought of using blockchain technology to create a decentralized database from the information collected? I believe World Food Program has used in the case already, or WFP. So
So just curious if local organizations who are doing extremely great work have thought of venturing on this route. That's Ashraful bhai, actually a very did you read the amazing question? Yes, that's a very amazing suggestion. Yeah. Personally, I haven't thought about this much, but I'm sure someone in the forum, like a lot of people in the forum, might have an idea of how to do this and whether doing this would be great or not. So this is actually something I'm going to take back. আমি এটা সে present করব to the rest of the team, and I'll see if anything of this sort can be done or needs to be done. And Samit bhai, did you get to read the question? What do you think? Yeah, I did wasif bhai, and this is যে আমি আশফাকুল ভাই যেটা বলেছে, I'll be repeating the same. We never really thought of it this way. I personally never thought of it this way, and this is something we can learn from this session. Yeah. Actually, this is actually a very good question, and Yeah. I think he's right. I think we should all think of, Definitely, definitely adapting to definitely. this. It is the age of technology, they say. Absolutely. So, Bhaiya, before we conclude today's session, I only borrowed you guys for an hour and we're running thin on time. So, first, how about Tamit bhai? Why don't you leave some nice words for our viewers and every member of our little organization? Why don't Okay. you? Wasif say bhai, some thank you parting words? again. Thank you again for having me on your show. What I personally always try to say যে আমাদের স্পেসিফিক রিসেন্ট যে জেনারেশনটা আমরা শর্টকাট বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি। সো দেখা গিয়েছে যে আমরা কোনো কিছু একটা অর্জন করতে চাই, উই আর অলওয়েজ টেম্পটেড টুয়ার্ডস প্রেসিং দ্য শর্টকাট বাটন। বাট ফ্র্যাঙ্কলি আমি যতবার আমার লাইফে শর্টকাটস নিতে গিয়েছি ততবার আই ফেইলড উইথাউট ইভেন টেকিং শর্টকাটস। বাট শর্টকাটস নিতে গিয়ে যতবারই গিয়েছি ততবারই আই ফেইলড। দ্যাট ওয়াজ 200%. There is no shortcut to life. And আরেকটা জিনিস যেটা বলি ওয়াসিফ ভাই, আমরা I think everyone of us would agree যে when we are thinking about doing a work, I personally see that thing as a problem. This specific work is a problem. So when I'm sleeping thinking about the problem, waking up thinking about the same problem, this has in many ways led towards finding the solution. It also owning the problem. হয় কি যে প্রবলেমটার ওনারশিপটাই নিতে চাই না, যে এটা একটা প্রবলেম, এই প্রবলেমটা আমি কেন নিব, এটা আমি অন্য কাউকে দিয়ে দিই। বাট এই যে এভাবে করে করে আমরা যে বলটা শিফট করতে থাকি, এন্ড এটা কিন্তু চলতে থাকে। সো if we can recognize the problem and consider that problem as our own, and we own the problem, sleep thinking about the problem, wake up thinking about the problem, have tea thinking about the same problem, have food thinking about the same problem, it eventually will give you the solution. I personally, this is a tried theorem, and I always got the results. So this is what I'll be leaving for the viewers. I think you're right about this, Samit bhai. I think you're right about that, but please continue. So this is something that we have a tendency যে আমরা একটু স্কিপ করে যাব, যে আচ্ছা আমি 1 মিনিটে রেজাল্টটা পাচ্ছি না, সো আইল জাস্ট লিভ ইট দ্যাট ওয়ে। বাট দেখা গিয়েছে যে এটা আমি 1 মিনিট না পাই, ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ফেলিয়ারটাকে আমরা পেসিমিস্টিক ভাবে না দেখি, এটাকে আমরা প্রপারলি দেখি, যে ফার্স্ট অ্যাটেম্পট ফেলিয়ার, সেকেন্ড অ্যাটেম্পট ফেলিয়ার, থার্ড অ্যাটেম্পট ফেলিয়ার। আই এম শিওর যে এখানে আমরা তিনজন যারা আছি, উই হ্যাভ সিন ফেলিয়ার্স, and we all have hugged the failures in our own ways, and that's why probably we all are sitting together একসাথে, and we are talking. So failures কে কোনোভাবে ডিমোটিভেটেড ভাবে দেখা উচিত না। I personally feel it যে failures যদি থাকে, it means you're growing, because when you'd be starting, you wouldn't be starting from the scratch. You have a prior experience of how to deal the situation. So keep failing and keep succeeding together. Thank you, Tamit bhai. Very motivating words. I hope our viewers are uplifted by this as much as I am. And now
Qazi Ashfaqul bhai, why don't you leave a few words for our viewers and our members of our little organization and everybody else who's watching? Right, thank you so much. For the members of your organization, Amar genuinely mone hoy you're doing amazing work, and this is work that I can fully get behind. And do keep it up. If this is to all of the viewers, all of the audience. Do look us up on Facebook, and আমাদের একটা forum আছে যেখানে আমরা discussion করি. And as I've said, যে I think our strength is the ideas that we have, is the people that work with us, and the people who discuss problems in that space. So if anyone wants to join, you're free. Feel free to. Policy network gulo are open for people to join. যেটা আমি mention করেছিলাম earlier. I think for closing remarks, I would agree with everything Tamit bhai said. Je, we must own problems and make them our own, and we must be open to failure. I would like to add এখানে যে আমার কাছে মনে হয় যে we have limitless potential, to be honest. The reason I said in the very beginning যে আমি সায়েন্সের একটা ফোকাস থেকে শিফট করে এই দিকে আসছি, ডেভেলপমেন্টের দিকে যেতে চেয়েছি, and এটা কারণ ছিল যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ার্ল্ডের যেসব ইস্যু আছে, বাংলাদেশের যেসব প্রবলেম আছে, ওয়ার্ল্ডের যেসব প্রবলেম আছে, এগুলো সব সলভ করার ক্যাপাসিটি আমাদের মধ্যে অলরেডি আছে. We have that potential, we just need to harness it. এক নাম্বার হচ্ছে আমাদের তামিদ ভাই যেভাবে করে বললো, we have to own those problems and we have to be those change makers. দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের বোঝা উচিত যে আমরা একা এই কাজটা কখনোই পুরা কাজটা করতে পারবো না. So the world of today আমার কাছে মনে হয় is a world of collaboration. আমরা কম্পিটিশনে অনেক ফোকাস করি, এবং স্কুল থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা একে অপরের সাথে কম্পিট করি যে কার আগে কে যেতে পারবো, কার আগে কে প্রমোশনটা পেতে পারবো, কার আগে কে এই কাজটা করতে পারবো. But I do think competition as a model only stands till a point, right? যে কিছুটা পর্যায়ে এসে কম্পিটিশন হেল্পস আস ইমপ্রুভ পারহ্যাপস, বিকজ আমরা মুভ ফরওয়ার্ড করতে যাচ্ছি. কিন্তু আমরা যখন সমাজের কাজ করছি, যখন আমরা সবাইকে সোসাইটিকে ইমপ্রুভ করছি, এখানে কম্পিট করার কোনো মানে নাই. আমার মতো আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা একই কাজ করে, আই ডোন্ট হ্যাভ টু কম্পিট উইথ দেম, আই উইল ওয়ার্ক উইথ দেম. সো আমার মনে হয় দ্য নেক্সট জেনারেশন অফ বাংলাদেশি ইউথ, ইফ দে ওয়ান্ট টু টেক সামথিং ব্যাক ফ্রম this discussion, in particularly me, I would say be more collaborative, work with each other. Whenever you see a chance যে আরেকজন একটা কাজ করছে যেখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারবো, take that chance, speak to them, and see if you can work together to create a better future together. And I would like to invite both of you, that same premise, যে anytime you have a project, you have a question that you think that একসাথে আমরা কাজ করতে পারি, do reach out to us as well. Surely. More or less এটাই. I feel like আমাদের potential, I feel like আমরা একসাথে কাজ করলে অনেক কিছু ঠিক মানে করতে পারবো. Definitely. 100%. I completely agree with you. Nobody can change the world on their own. Guys, thank you so much for being here. Before we end, Alvi bhai has said to Qazi Ashfaqul bhai that I have written a position paper on its potential and how it can be used. I'm happy to share it with you through WASIF. If you're interested in this, bhaiya, please let me know and I can reach out to Alvi bhai, and definitely, I'm sure he'd be delighted, like he said, to share his work with you. He's a brilliant guy. I think you're going to enjoy his, pondering through his mind. He has some great ideas. Definitely, bhai. And a big thanks to Alvi bhai for offering to share this, Arki. Yeah. Okay. So with that note, I think we should end this conversation. Tamit bhai, Ashfaqul bhai, thank you so much for being with us here. It was a great conversation. I learned a lot about both of you. I learned a lot about your organizations. It was wonderful. It was my pleasure, Tamit bhai. Thank you. You're most welcome. Thank you so much for having us. Most welcome. It's my pleasure. Goodbye. Bye.